mugire Kristu. Turasubiye kubaha ikaze muri ino nyigisho ya kabiri mu nyigisho zitegekanijwe zoza ziratangwa ku wa gatanu. Umukama atugiriye ubuntu akaturosa akanya. Ikivugo nyamukuru canke ihangiro nyamukuru turiko turazirikanira hamwe, igihano kituronkesha amahoro cyaguye kuri we. Igihano kituzanira amahoro cyangwa kituronkesha amahoro cyaguye kuri we. Ngiryo ihangiro nyamukuru cyangwa ngiryo ijambo turiko turazirikana, ingene uwo mucunguzi wacu, uwo musavyi w'umukama, uwo mwami wacu, iyo mana yacu yemeye kwishira ku igihano, yemeye guhanwa kugira ngo jewe na wewe dushobore gucungurwa. Igihe duheruka ngaha kwa gatanu heze twarabonye ukwihana ico arico, ko mu by'ukuri ukwihana aricyo kintu ca mbere gitangura nyimba dukeneye gukira. Nyimba jewe nawe dukeneye gukira, tubanza guhera ku kwihana. Ni ukuvuga ukwihana kurangwa no kugaya ibicumuro byanje, nkababazwa nabyo kandi nkafata ingingo yo kubiheba nuko utazosubira kubikora. Uko kwihana nako twarabonye ko guhagaze kukugira inyota y'umukama, inyota izanwa n'ibyo naciyemwo byaba bicanye byiza. Imana ikareka ngo ndabicemwo kugira ngo inyuma y'uko kubicamwo ngira inyota yo kurondera umukama. Twarabonye ko uko kwihana haruhande ko kugizwe n'inyota yo kurondera umukama, hariho ukugaruka kuri we, ukugaruka kuri we, kandi tukagaruka n'imitima yacu yose. Iyo rero twemeye kwihana, hari icyo turonka, hari icyo dushikira, ni uko tadutangura kuba mu buzima bw'intsinzi, kuko umukama acagaruka iwacu, maze intsinzi ikaba iy'umukama kuri twebwe. Ariko kandi haruhande yaho na Ebenezeri, ni ukuvuga ibuye ry'intabaro, rirasubira rigashingwa iwacu. Iryo buye ry'intabaro naryo ni Yezu Kristu, umwana w'Imana yapfuye akazuka. Uyu munsi inyigisho ya kabiri yitwa ngo Isirayeli yarishe canke yarabambye uwo yicunguye canke umucunguzi wayo. Isirayeli yarishe canke yarabambye uwo yicunguye canke umucunguzi wayo. Tugende muri Luka. Uyu munsi mvuga ibintu byinshi mu mwanya mutoyi, kuko mfite byinshi ariko mwanya ni muto, nza kuvuga ibintu byinshi mu mwanya mutoyi. Nicyo gituma birasaba ko mukurikira cyane kugira ngo mugire icyo mutahana. Tugende muri Luka. Abafite ibitabo bya Bibiliya mu bitore. Tugende muri Luka. Luka igice c'22. Turahera ku murongo wa mbere. Luka ababifite mu bitore kugira ngo tunimenyereze no kuza turazingurura. Nta kuzana igitabo gacu gisubiza inyuma utigeze ukizingurura. Nicyo gituma nzoba ndiko ndasoma nawe uzurakwirikira nawe usoma. Luka igice c'22 duhere ku murongo wa mbere. Iminsi mikuru y'imikati itambiye ariyo bita Pasika yari hafi. Abahereza nk'uka bakuru n'abanditsi rero barondera ukuntu bo kwica Yezu kuko batinye ishengero. Maze Shetani yinjira muri Yuda yitwa Isikariyoti, umwe wo muri ba bandi 12. Acaragenda rero avugana n'abahereza nk'uka bakuru n'abakuru b'abarinzi b'ingoro y'Imana ukuntu yomubaha. Nabo barahimbagwa baca bamwemerera kumuha amahera. Nawe aremera, atarondera akaryo nyako ko kumubaha ishengero ritabimenye. Muri iri jambo murabona ko bari mu gihe cya Pasika. Muri icyo gihe cya Pasika aba basaseredoti bakuru bafite umugambi wo kwica umwana w'Imana. Inyigisho tugomba twige nayo ivuga ngo Isirayeli yarishe yarabambye umucunguzi wayo, uwo yicunguye. Ivyanditswe bitwereka ko kwariko murumviriza neza, ivyanditswe bitwereka ko kwariko ngo Mesiya, ni ukuvuga Kristo,
abambwe apfe kugira ngo ashikire ubuninahazwa bwiwe. Niko ivyanditswe bivuga. Yesu rero yaje nka Mesiya, umucunguzi w'abantu bose, ariko yaje mu biwe, abiwe ntibamwakira. Yaraje mugabo jewe nawe ntitwashoboye kumwakira. Ibyo turabibona mu nkuru nziza ya Yohani igice ca mbere umurongo w'11, ngo yaje mu biwe ariko abiwe ntibashoboye kumwakira. Izana bavuga ngo ninde yumvise ibyo tuvuga? Ni naryo jambo twasomewe ngaha muri Izaya, igitabo cy'umuhanuzi Izaya 53 uhereye ku karongo ka mbere. Ninde yemeye ibyo yumvise tuvuga? Cyangwa ninde yishura ububasha bw'umukama? Ninde yabyemeye? Ninde yemeye ibyo yumvise bavuga? Ninde yemeye ibyo abahanuzi bavuga kuri uwo Mesiya? Ninde? Yaje mu biwe ariko abiwe ntitwashoboye kumwakira. Ariko ijambo ry'Imana rirabandanya rivuga ngo abamwakire yabaye ububasha bwo kuba. Icyo kirahambaye. Yatugize abana b'Imana, yemera kutwakira naho twari twamwigijeyo. Yemera kutwakira ataravye ibicumuro twakoze, ataravye intege nke zacu, ariko aravye gusa ko twemeye gusa. Yaremeye kudusangiza nawe ubu ninahazwa, atari uko tubikwiye, ariko kuko twebwe twemeye gusa, tukemera ko ari umwana w'Imana nzima. Uko kwemera kuradukiza, uko kwizigira kuratubohora. Amen. Isirayeli yarabambye uwo yicunguye, yarihakanye, yarateye akagere, yarigije uwo yikijije. None byagenze gute? Byatewe n'iki? Habaye iki? Ngivyo ibibazo tugiye kwishura muri ino nyigisho. Ubwa mbere tugomba turaraba ino nyigisho mu tuntu tune gusa. Ubwa mbere turaraba Isirayeli, hanyuma ubwa kabiri turaraba imvo z'ukubamba umucunguzi, hanyuma ubwa gatatu turaraba ugushitsa kw'ivyanditse cyangwa ugushitswa kw'ivyanditse kw'ivyanditswe, hanyuma ubwa kane turaraba ibyabaye uwo mucunguzi amaze kubabara n'igiki cyabaye. Ubwa mbere rero Isirayeli, nguko ukuri muvukanye tudashobora guhakana. Hari ukuri tudashobora guhakana. Uko kuri nako nuko Isirayeli yishe umucunguzi wayo. Uko nukuri tudashobora guhakana. Yarihakanye umucunguzi wayo. Muri iri jambo turabona imigwi. Muri iri jambo twasomewe muri Luka, baratwereka imigwi yose y'abantu. Ubwa mbere baratwereka abahereza nkuka bakuru. Hari abahereza nkuka bakuru. Ubwa kabiri baratwereka abanditsi b'inyandiko nyeranda, lescribe, abanditsi b'inyandiko nyeranda. Ubwa gatatu baratwereka Yuda nawe yarinde. Yuda yari umutumwa kandi yamana na Yesu, yamamwumviriza. Niyumvira ko atanyigisho n'imwe Yesu yigisha Yuda atabahari. Yari umutumwa. Ubwa kane muri bano bantu bishe Yesu turabona mwundi mugwi, abarinzi b'ingoro y'Imana. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abarinzi b'ingoro y'Imana. Harimwo igihugu cyose ngo mubambe. Bamwe bavuga ngo hozana mwana wa Dawudi, nibo basi bavuga ngo mubambe. Ubwa gatanu turabona Pilato. Ubwindwi turabona igisuma cyari hafi y'umusaraba wa Yesu. Hari igisuma cyari kibambanywe na Yesu, cyari kiri bubamfu bwiwe, nacyo nyine kiri mu bamubambe. Ubwo umunani hari abasirikari. Muri iyi migwi yose y'abantu twese atanumwe avuyemo, twaraserukiwe. Nicyo bituma ata muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo abishe Yesu niba ari Isirayeli, jewe nanje uyu munsi sindimwo, kuko murumva ko abantu bose baraserukiwe muri iyi migwi duhejeje kumva.
twese twaraserukiwe, nta n'umwe ataserukiwe. Abaherezankunda baserukiye abaherezankunda twumvise baserukiye abasenyeri, ababishopu, abapatiri, abakuru b'amadini, imigwi yose abaherezankunda nibo baserukiye. Abanditsi nabo baserukiye abiga ibyanditse, abateoloje, abize bibiliya, abantu biga ibintu by'Imana, nibo bano banditsi baserukiye. Yuda nawe yaserukiye abo bose bafite ingabire, ni ukuvuga karisma yo kuba intumwa, n'abo bose biyita abasubirizi b'abatumwa, abo bose Yuda yarabasubiriye. Ubwa kane, abo barinzi b'ingoro y'Imana nabo baserukiye abantu bakora muri sakristi, n'abakora muri sakristi murumva ko barimo abantu bose bakora muri sakristi, abakora ubutumwa bwo mu iparuwasi, abafite ibyo bajejwe mu iparuwasi, abo barinzi b'ingoro barabaserukiye. Ubwa gatanu, iki gihugu cyose nacyo cyaserukiye abakristu bose babatijwe, abakristu bose basenga dimanche n'abasenga ku minsi mikuru. Hari abantu basenga ku ipasika no kuri Noel, bose iki gihugu cyarabaserukiye. Ubwa gatandatu hariho Pilato nawe yaserukiye abajejwe intwaro, abari muri politike bose baraserukiwe. Hama iki gisuma nacyo cyari bubafu bwa Yesu cyaserukiye abanyabyaha bose, abo bose base kwihana bagashishikara gutyoza umwami wacu mu mvugo no mu ngiro. Ubwo munani, abasirikare n'abamuromba baserukiye abapolisi, baserukira n'abasirikare bose, nta n'umwe ataserukiwe, bose nta mugwi n'umwe w'abantu ngaha ku isi utari mu bishe Yesu. Jewe nawe twarishe umucunguzi wacu. Igikorwa Isirayeli yakoze cyo kubamba uwo yicunguye, twese twaraserukiwe nk'uko nariko ndabibabwiye. N'iby'ukuri jewe na wewe twarabambye, twarishe, twarihakanye uwo dukijije, tumuvunja amafaranga n'amatungo ngaha ku isi. Kuko mwumvise ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yuda ngo bamwemerera amafaranga. Jewe na wewe kubw'amatungo, kubw'ibyo ngaha ku isi, Yesu twaramuvunje mu mafaranga. Tugire Kristo. Ubwo mwe murumva uburemere bw'iryo cyane, kuko nitwave tuvuga ngo ni Yuda yagurishije Yesu, aho batije ntibindaba, kuko uwo yari Yuda je nawe ngurisha. Nuno munsi twirirwa turamugurisha. Ugasanga kubw'amafaranga bigutumye uhemukira Yesu, kubw'ibyubahiro na biriya bigutumye uhemukira. None uko si ukumugurisha, si ukumwihakana ukamugurisha. Ku musaraba rero turahabona umucunguzi yicwa n'abo yaje gucungura. Ndiko ndavuga murabe umusaraba ubambwe ko umucunguzi yishwe n'abo we yaraje gucungura. Abo yaraje gucungura nibo bamwica. Turahabona kandi Imana ibambwe n'igihugu cyayo kirica Imana yayo, n'abahereza nkuka bayo, abama barayihereza inkuka barayica. Ku musaraba turabona Imana yihakanwa n'abo yaremye, bakayicokora ngo nikure ku musaraba. ngo uri umwana w'Imana, ngo ikure ku musaraba turabe. Abo yaremye bakaba aribo bamubwira ku musaraba. Turabona Imana yambugwa agahuzu n'abo yaremye, igakozwa isoni n'abantu yaremye, n'abama bayigisha abandi bakayikoza isoni. Ku musaraba turahabona umupersona mu maso y'abantu aboneka nk'uko umengo ntacamaze, ariko niwe yacunguye arakiza abamwizera. Amen. Naho biruko naho umuntu yirukanye Imana akica uwo araje kumucungura, Imana nyine y'ububasha ninye n'ubukomezi
hariho ukundi kuntu yabigenjeje, kuko ari mushobora byose. Yafashe ubwo bube gito bw'abantu ibuhinduramo icyiza cy'agatangaza. Murabyumva kabavukanye? Yafashe ubwo bube gito bw'abantu irabuhinduramo icyiza cy'agatangaza, maze abavuga ngo turamwishe ntagisubira kubaho, ahubwo muri uko kumwica kwabaye ugucungurwa kwabo no kurihigwa imyenda yabo ngaho imbere y'Imana. Amen. Iyo niyo nkuru nziza ihambaye, ingene Imana ifata ubube gito bw'abantu ikabugobotora n'icyiza cy'agatangaza isi itoshoboye guca n'ikanda. Nicyo gituma rero ibyanditswe bivuga ko Yesu byari bikwiye uwo Mesiya Yesu Kristo abwirizwa gupfa kugira ngo twe turonke ubuzima. Jewe na wewe turihiga umwenda. Icyo kirahambaye. Ijambo ry'Imana rivuga riti, usomye muri Izaya 5:3 gahera ku murongo w'10 gushika ku 11, avuga ngo umukama yashimye kumuvunaguza amagorwa, ubuzima bwiwe niyabutanga kimbagwa y'iciru, azorondoka azoramba, kandi ugushaka k'umukama kuzoranguka guciye kuri we. Kubera amakuba umutima wiwe warinze, azobona umuco yongera himbagwe. Kubera ibyo yahamenyeye iyo ntungane, uwo musabyi wanje azotunganiriza isinzi ry'abantu yiremeka ibyaha byabo. Amen. Ngiyi inkuru nziza muvukanye, yariremeka ibicumuro. Isirayeli iyo yarishe umucunguzi, mbega uyu munsi two ntidushishikara kumwica, ntidushishikara kwica umucunguzi wacu? Turabisoma mu Bahebreyi, Abahebreyi igice cya 6, Abahebreyi igice cya 6. Dufate Bibiliya mu Bahebreyi igice cya 6 duhere ku murongo wa 4. Mumvirize neza n'ijambo ridukora ko twese. Erega abigeze kubonesherezwa n'umuco, nukuvuga abigeze ngoma ndabasigurira ingene natwe bishika ugasanga uwo mucunguzi wacu turiko tumubamba kandi yaraducunguye ngo natwe tuve mu byo kubamba umucunguzi, ariko twemere igikorwa yakoze ku musaraba. Erega bigeze kubonesherezwa n'umuco. Abahebreyi 6 umurongo wa 4. Erega bigeze kubonesherezwa n'umuco, bakumviriza akanovera k'ingabirano iva mu ijuru, bagasangira mutima mweranda, bakumviriza akanovera k'ijambo ry'Imana hamwe n'ibitangaza by'ibihe turorereye, maze bakabita. Alo, murabyumva? Maze bakabita. Ntibishoboka gusubira kubahindura bashasha ngo bigaye. Ntibishoboka gusubira kubahindura bashasha ngo bigaye, ariko basubiye kwibambira umwana w'Imana no kumutetereza imbona nkubona. Murumva novuga nti angre canke mu uburyo dusubira kubamba umucunguzi wacu. Waramenyesheje ijambo ry'Imana, waramenyeshejwe, warigishijwe, warabwiwe icyo ubwirizwa gukora, mugabo warabitaye. Icyo gihe rero ngo nta kintu kiba gisigaye, kuko ngo wasubiye kubamba umwana w'Imana. Bavukanye twirinde gusubira kumubamba. Murabyumva gahema? Twirinde gusubira kubamba umucunguzi. Icyo umukama tubwira tucakire, hama tugikore. Ntituvuge ngo kiragoye, we nyine ngo araza akadufasha. Ntabigoye, kuko we nyine araza akadufasha, kandi noneho icyo atubwira niwe yongera akakirangura muri twebwe. Ariko nitwa dada zirikana wumvi ngo nta kindi cyotuma dusubira kuba bashasha ngo uko tuba twasubiye kubamba umucunguzi wacu. Ubwa mbere turaje kuraba Isirayeli, hambwa kabiri turabe imvo z'uko kubamba umucunguzi. None jewe na wewe nizihe mvo zituma tumubamba? Canke ho Isirayeli nizihe mvo zatumye bamubamba uwo mucunguzi wabo? Ubwa mbere
imvo yatumye Isirayeli ibamba umucunguzi, imvo ya mbere ni ukutamenya imana. Kutamenya imana twitwa ko dukorera, ugasanga umuntu ntayazi, ntazi uko ivuga, ntazi uko ikora, ntazi uko igenza ibintu. Ati uri kurakorera utazi, umukorera nabi, kandi umukoreye nabi nawe nta mpera uronka. Iyo uri kurakorera utazi, umukorera nabi, kandi urangiza umubambye ku musaraba. Tugire Kristo nuko bimeze. Nicyo bituma tubwirizwa kwama turondera kumumenya. Nitwarondera kumumenya tuzomenya uko icyo ashaka, tuzomenya uko avuga, hama tumukorere mukuri. Umu evangeliste umwe, mu evangelisateur umwe yitwa Billy Graham, niwe yari kwimosha, hanyuma acahura n'umugore umwe bahuriye aho hantu, hama ataramubaza ngo uremera ko Imana ifite urukundo, uremera ko Imana ari urukundo? Ngo yego je ndabyemera. Uwo mugore niwe yabajije Billy Graham ati uremera ko Imana ifite urukundo? Billy Graham ati je ndabyemera. Hama wa mugore avuga ati Imana ifite urukundo gute? N'aba bantu bagowe bagwaye bari mu bibazo by'ubukene by'ingwara, hama Imana ikareka abantu bakababara ku rugero nk'uko ibibona kandi ifite urukundo. Tugire Kristo. Icyo kibazo cyo mudamu we ntacyo kwibaza. Icyo kibazo we ntacyo kwibaza. Ukavuga ati none nimba Imana inkunda, ni kubera iki reka nkaca muri ibi bibazo bimeze uko? Kubera iki nimba Imana inkunda je ko ndiko ndanayirondera, mbere ndanayivugira, ni kubera iki bino bintu byanse akazi ntakabona, ngwara nkaguma ngwara, ibyo nkoze ntibitera imbere? Ni kubera iki nimba Imana ari rukundo? Muri ino myaka yacu twovuga tuti nimba Imana ari rukundo, ibi bintu coronavirus iriko irakora ntibibona? Kubera iki yaretse ubuzima bugahagarara, n'abasenga bagahagarika, ibintu bikamera bikabura udubi? Kubera iki Imana nimba Imana ari rukundo? Ariko bavuka nimba tugifite bene ivyo bibazo, Imana tuyizi ukutariko, kandi nimba tuyizi ukutariko tuzoyisenga ukutariko, hama turangize n'ivyo vy'Imana tubihebye, n'ivyo kuza muri ruwanje tubihebye, kuko tuzoba desi. Hama ikizovamo nuko tuzoca duhagarika. Bavukanye, urukundo rw'Imana ntiruhagaze ku kuba twobaho atankomakomye, ata kintu kidukomakoma. Aho si urukundo rw'Imana ruri. Ni nk'uko k'umuvyeyi, urukundo afitiye umwana ntiruhagaze kuko uwo mwana cyangwa uwo muvyeyi atigera akubita umwana, saho ruhagaze. Urukundo rw'umuvyeyi ku mwana ntiruhagaze ko uwo muvyeyi atigera araba igisure umwana wiwe, saho bihagaze. Bavyeyi naho bihagaze, urukundo rw'umuvyeyi naho ruhagaze. Aho twovuga tuti kuba amuraba igisure nta rukundo amukunda, kuko yari kumureka akidegembya akagira ibyo ashaka. N'Imana irareka tugaca mu bibazo kugira no muri ibyo bibazo itwigishe. Amen. Kugira ngo inyuma y'ibyo bibazo tuze tuhave tuvuga tuti ntiyari jewe, ariko ukuboko kw'Imana niko kwabikoze. Nicyo gituma rero Imana nitwafite isanamu yayo itariyo, tuzokwama twihenda mu kuyikorera, kandi tuzorangiza tuyibambye ku musaraba, tuzorangiza tuyibambye tuyishe. Uwishe Imana nawe nta kindi avamwo atari uko nawe nyine acapfa. Imvo ya kabiri hambaye yatumye bica umucunguzi ni ukubura ubwenge buva ku Mana. Dusome mu Banyakorenti, ikete Paul Mwanda yandikiye Abakorenti, ikete rya mbere igice cya kabiri umurongo w'8. Ikete rya mbere Paul Mwanda yandikiye Abakorenti, igice cya kabiri umurongo w'8, havuga ngo ubwitonzi atanumwe mu batware b'iyi si, ni ukuvuga ubwenge cyangwa ubwitonzi, atanumwe mu batware b'iyi si yigeze amenya, nk'akiyo babumenya ntibari kubamba ku musaraba umukama nye n'umuninahazi. Murumva icyatumye bamubamba akabavukanye? Kubura ubwenge buva ku Mana. Iyo tudafite ubwenge buva ku Mana,
ni ngombwa uwo mucunguzi wacu tumubambije ibicumuro byacu n'ububegito bwacu, kuko ubwenge bwacu atabwo dufite, kuko ubwenge buva ku Mana atabwo dufite. Dufise ubwenge bw'isi, ni ngombwa tubamba umucunguzi. Iyo bamenye ubwo bwenge ntibari kubamba umucunguzi. Bakoreni ba mbere igice cya 2 umurongo w'8. Ikindi cya gatatu, ukurondera ibinezereza gusa bihuye na kamere yawe. Uko kurondera ibanezereza gusa bihuye na kamere yawe byaratumye babamba umucunguzi. Nanjye jewe na wewe nitwarondera ibinezereza bihuye na kamere yacu gusa, tuzorangiza tubambye uwo ducungura, tuzorangiza twihakanye uwo dukijije. Imvo ya 4, amafaranga. Mwumvise Yuda ngo yamugurishije ku mafaranga. Ijambo ry'Imana dusomye muri Timote wa mbere igice cya 6 uhereye ku murongo w'8. Aho hantu ndasoma ko harahambaye, murakwiye kuhamenya kuko harahambaye. Timote ikete rya mbere rya Timote igice cya 6 duhere ku murongo w'8. Mwumvirize ngo nanone turoza icyo turya n'icyo twambara biba bimaze. Alo, mwabyumvise abavuka? Nimba tudashaka kwihakana umucunguzi wacu ngo tumubambe ku musaraba, mwumva icyo tubwirizwa gukora, kurwanya amafaranga, inambo y'amafaranga no gukunda amafaranga. Paul atatanga inyishu, atavuga ngo turoza icyo turya n'icyo twambara biba bimaze. Urabyumva kamuvuka? Haca wirukanga mu nambu z'ibintu, kuko turoza icyo turya n'icyo twambara biramaze. Nabo abagomba bandanije isoma hatavuga ngo nabo abagomba kuba abatunzi bagwa mu mutego w'inyoshambi no mu byifuzo byinshi bitameze ko kandi bibasinzikaza bigasuka abantu mu rutubi. Erega umviriza akagucira gace ngo erega inyanduruko y'ibi byose ni inambu y'amahera. Akagucira gace ngo erega ngo inyanduruko y'ibi byose ni inambu y'amahera. Nkako bamwe barayisutse nyuma barazimira mu gutukwemera bisuka bonyene mu marushwa menshi. Icyo kirahambaye. Ngimbo ya 4 rero yatumye babamba umucunguzi, kandi nawe we niyo mvo izotuma umwihakana cyangwa umubamba. Imvo ya mbere nizo zine gusa. Imvo ya mbere nukutamenya umukama ngo umumenye n'ingene akora. Nico gituma nyimba tutashaka kumubamba no kumwihakana, turondere kumumenya ko akora n'ingene agenza ibintu tuzomukorera neza. Imvo ya 2 ni ugufite ubwenge, turondere ubwenge buva ku Mana, nibwo buzoduhishurira ingene tubwirizwa gukorera Imana, gutyo ntituyihakane. Imvo ya 3, tureke kurondera ibitunezereza, kuko nitwarondera ibitunezereza tuzomwihakana. Nuko rero tureke kurondera ibitunezereza. Imvo ya 4 yatumyihakana ni ibyo kurondera amafaranga. Nimba dushaka kutamwihakana nuko tutogira inambu y'ibyo gutunga, ariko turose icyo turya, turose icyo twambara, turose naho tuba, turose birabaye. Sava ubwa 3 rero ugushitsa kw'ibyanditswe. Naho Yesu uwo mucunguzi bamwishe kubera izo mvo ndababwiye, natwe dushishikara kumwica kubera imvo ndababwiye, Yesu yagomba gushika ibyanditswe. Hari ibyanditswe byagomba gushika. Ibyo byanditswe nabyo ni iby'uko Kristo umucunguzi yabwirizwa kubabara kugira ngo ashikire ubunyazwa bwiwe, gutukwa, kwanywa, kuvumwa, kudenderezwa, kubambwa, gupfa no kuzuka, byose byari mu nteguro y'Imana. Uwo mucunguzi y'abantu yabwirizwa kubirinda kugira ngo jewe na wewe dushikire ubukiriro. Twari twaragararije Imana, ubwo bugararije bwa jewe na wewe yarabwishizeko kugira ngo tube intungane kubw'amaraso yiwe. Twari twarazimye nk'intama zitagira umwungere, ariko yaraje kuturondera iyo twazimiriye kugira ngo aduhe ubuzima. Yaraje kukurondera muvukanye. Erega jewe na wewe twari intama zazimiye, ngo kandi umwe wese yagenda mu nzira yiwe, umva uko abyumva niko yabikora. Kera niko twari tumeze, kandi no muri mwebwe kumva hari abakiri nk'uko.
uko yabyumva reka nisanze ryazamure ngo bose ngo bari bagiye ngo umwe wese ngo mu nzira ngo twari inama zitagira umwungere umwe wese yagenda mu nzira ziwe nico risigura ni ukuvuga umwe wese yakora uko abyumva kora uko ubyumva umubiri uko ukubwiye niko wakora mugabo ngo Kristo yaraje kugira ducungure atuzimurura iyo twazimiriye tugire umwungere umwe ntitube tukigenda iyo dushaka ariko dukurikire umwungere wacu amen ntitube tukigenda uko dushaka ariko yaraje kugira tubere umwungere mugize byaciye mu kubabara no mu gupfa kwiwe mu maraso yiwe kugira ngo adukure iyo twazimiriye hama tureke gufata inzira zacu ibyo twishakiye ariko dukurikire uwo mwungere wacu ari we Yesu Kristo. Icyanditswe cya mbere cyagomba kuranguka ngiki. Icyanditswe cya mbere ni icyanditswe tubona cya Pasika, ni ukuvuga Exode. Turabibona mu ihunguka cyangwa mwihunguka igice 12 haravuga nk'ibya Pasika. Rero Yesu yaje kugira ngo ashitse ibyo bya Pasika. Uko barakwiye ku musaraba kwaje kugira ngo gushitse iyo Pasika. Pasika kera bavuze Pasika mu kuvuga bavuze ukujabuka kwa bene Israeli bajabuka ikiyaga gitukura bagenda ubugaragwa bagana igihugu cy'isezerano. Nivyo bavuze Pasika ikiyaga gitukura no kuvuga ibintu bigaragara. Rero Yesu uko gupfa kwiwe kwaje gushitsa iyo Pasika. Kandi Pasika bavuze ngo umwagazi wa Pasika bavuze imyagazi zijya mpene n'intama. Mugubu bavuze umwagazi wa Pasika ni Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Si mu buryo buboneka ni mu buryo bw'umutima twovuga mu buryo spirituel. Rero Pasika y'uno munsi nikiri mu buryo bwo kujabuka kuko Pasika bisigura kujabuka. Nibikiri mu buryo bwo kujabuka mu buryo bw'umubice mu buryo bugaragara ariko ubu kujabuka mu buryo bw'umutima kuko Imana dusengana umutima. Nimba Imana dusengana umutima tubwirizwa kuyisenga mu buryo bw'umutima. Nimba Imana dusengana umutima nuko kujabuka kutegerezwa kuba kujabuka ko mu buryo bw'iki umutima. Ubu samagura jabuka n'umutima ujabuka. Ubu Pasika nukujabuka k'umutima. Tujabuka iki none? Tujabuka urupfu tuja hehe mu buzima. Tujabuka umwiza tuja hehe mu muco. Detenebwe ararimye. Tujabuka umuntu wa kera kwambara umuntu mushasha. Tujabuka ukuvuka ubwa mbere tugenda ukuvuka ubwa kabiri. Tujabuka ukuba abana b'isi tuja kuba abana b'Imana. Tuva mu kubora tugenda mu kutabora. Igize byo tujabuka. Yesu yaje kutujabuka ukubora tugende mu kutabora. Atujabutse igicumuro tugende mu kuba intungane tugizwe intungane n'amaraso yiwe. Tuve mu bikorwa by'umwiza tugende mu bikorwa by'umuco. Nguko kujabuka igihe cyanditswe cya mbere cyarangutse kandi uko kujabuka dushishikara kujabuka kandi dushishikara kujabuka minsi yose. Wewe mtu wakuwa ngo je narajabutse narahigeze. Hari abantu rero bajabuka ku ipasi cye bajabuka mu ikarema gusa. Abo abajabuka mu ikarema jeni turi kumwe kuko tujabuka minsi yose. Tujabuka mu ikarema gusa tujabuka ku ipasi gusa. Aho mengo mu Pasika hari batanye mu ikarema hari ibicumuro no cyame bagukora. Hari abantu muzokumva nko muri no minsi barahagaritse kunywa gacupa n'akanyama baraheze. Mugudurindire ku munsi wa Pasika. Baronwa bamwe gushiko bakamenya nibyo banyoye. None uwo muntu yarajabutse tene yajabutse. Uwo ntiyajabutse ntarajabuka. Mugarumva ko kuko ari mu ikarema reka nifunge muhira mbe ndashika kare ego nsangire n'abandi ko muhira muga Pasika iheze azoca asubira kuba nk'uko yahora. None umva yarajabutse. Kuko Pasika tujabuka minsi yose. Uwo yego twashaka kumushira mu bajabutse mu ikarema mugabo ntiyajabutse mu Pasika. Yajabutse ahiye. Nande ho kujabuka tujabuka minsi yose. Urugendo naho bamucishishikara kujabuka kuko unjabutsa ni Yesu Kristo umwagazi w'Imana. Nawo nawe aguma akora gushika none munsi ashishikara kutujabutsa gushika dushikanye mu gihugu cy'isezerano. Ikindi cha kabiri cyashitse nobwa ni icyanditswe cya kabiri cyashitse ni cyanditswe tubona mu Bakoreni ba kabiri
ikete Paul Mwanda yandikiye abakoreni rya kabiri igice cya 5 uhereye ku murongo wa 15 ngo icyatumye apfira bose ni ukugira ngo abazima ntibabe bakicinezereza ngo ariko ubuzima bwabo babuture uwapfuye akazuka. Rero Yesu yapfuye yongera arazuka kugira ngo icyo cyanditswe gishike, kugira ngo ubuzima bwacu ntitubwigunganye ntitubugire gwacu, ariko tubuture uwapfuye akazuka. Wowe umubiri wawe, wowe ibikugize, wowe ubuzima bwawe ntubwigunganye, ariko ubuture uwapfuye akazuka. Yesu rero yagowe kugira ngo icyo cyanditswe gishike. Ikindi cyanditswe cya 3 tukibona muri Yeremiya igice c'3 uhereye ku murongo w'3 gushika ku 3 naho Yeremiya bari karavuga ngo isezerano rishasha, ngo aho amategeko azoyandika mu mitima yacu. Ugupfa no kuzuka bya Kristo byatumye icyo cyanditswe gishika, kuko mu bushobozi bwa mutima mweranda Yesu arandika ijambo ryiwe mu mitima yacu. Murabyumva gaheme? Ubu birakunda ko ijambo ryandika mu mitima, kuko mutima yaratanze, kandi mutima ko yatanze ibyo birakunda. Yatanzwe kuko habanje kuba ugupfa no kuzuka k'umukama wacu Yesu Kristo. Ibyo byanditswe bitatu biratwereka ko by'ukuri Yesu mu gupfa kwiwe byatumye ibi byanditswe bishika, n'ibindi byanditswe ntavuze byinshi byatumye bishika, kuko ibi Bibiliya byose nta wundi yasigaye ivuga Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Urakaninazwa mukama Yesu we wemeye kuza kudupfira. Urakaninazwa mukama Yesu we wemeye gutanga ibikwiye kugira ngo ndonke ubuzima. Urakaninazwa mukama Yesu. Ubwa kane rero ibyakoretse cyangwa ibyabaye uwo mucunguzi amaze kubambwa. Hari ibyakoretse kandi bifite inyigisho yambaye cyane kuri twebwe. Tubibona muri Matayo, tujye muri Matayo igice c'7. Ibyo byakoretse birakwiye ko mumenye insiguro yabyo, kuko nimwumva bariko barasoma la pato cyangwa ukubabara k'umukama wacu Yesu Kristo mukazokumva bivuzwe, ntimuzoce mwumva ngo mbe ibyo bintu bitubwira iki, muze mumenye icyo bisigura. Uyu munsi mugomba bimenye. Tugiye muri Matayo 2:7 duhere ku murongo w'5 havuga ngo ubwo nyene umukingo w'impuzu wari mu isengero ucikamo kubiri, kuva hejuru gusika hasi. Isi iranyiganyiga, ibitandara by'amabuye birasaduka, imva ziriyugurura, imibiri myinshi y'aberanda bari bapfirazuka iva mu mva. Hanyuma Yesu amaze kuzuka yinjira mu gisagara cy'Iranda, abonekera abantu benshi. Ariko duhereye ku murongo w'4 havuga ngo kuva ku isaha ya 6 umukorane ukwira isi yose gushika ku isaha y'9. Matayo 2:7 urashobora guhera kuri 4:5 gushika kuri 5:3 cyangwa ushaka kugahera kuri 5:1. Murumvise ikintu cya mbere cyabaye? Ikintu cya mbere cyabaye habaye umukorane. Ngo umukorane urakwira isi yose. None ibyo bisigura iki? Ibyo bisigura iki? Ibi bisigura ko mwumvirize. Ibi bisigura ko isi igiye kuva mu mukorane. Misanze muri iki kimenyetso nibwo butumwa Imana yari igombye gutanga, ko isi igiye kuva mu mukorane w'umwiza igiye kuba mu muco. Nta kibanza umukorane ugifise mu mutima wakiriye umucunguzi wiwe Yesu Kristo. Murumva icyo kino kimenyetso gisigura? Umukorane uri kurahunga kuko umuco uraje. Umukorane uri kurahunga kuko umuco uraje. Mu yandi majambo, nta mukorane uzosubira mu mutima urimwo uwakiriye umucunguzi Yesu Kristo umwana w'Imana. Nicyo gituma kijya cyanditswe n'ababwira cyashitse kivuga ngo detenebra ararimye. Ubu turajabuka tukava mu mwiza tugenda mu muco, kuko umuco waratamanzuye, umwiza nawe warahunze kubera Yesu Kristo umwana w'Imana. Nukuvuga rero umutima wakiriye ugupfa no kuzuka bya Kristo, umukorane ibikorwa by'umwiza birahunga, hakaba umuco w'abana w'Imana. Umukorane uri kurahunga kuko atakibanza ugifise.
urakani n'ahazwa mukama yesu we waje gukura umukorane mu mitima y'abantu maze ngo ubagabire umuco w'abana b'Imana urakani n'ahazwa mukama yesu ikindi cyakoretse gihambaye n'umukingo twawumvise ngo umukingo w'impunzu wari mu isengero. Okay, uko isengero y'abayahudi yari imeze dufate nk'uko ngaha twohita aha duhite ko hera dufate ko yari isengero dufate ko ngaho bara aho bita heranda hamaja anaho hajya hejuru agaca yitwa aheranda ni ukuvuga harushaha kuba heranda. Rero ngaha haba hariho ururido uruhuzu rufuka muri iyo sengero muri iyo sengero haba hariho uruhuzu rufuka nta washobora kubona aho heranda n'umusaseredoti ni ukuvuga n'abasaseredoti baje bagiye gutanga inkuka ntihaje abasaseredoti abo ari bo bose hajeyo umusaseredoti mukuru patiri mukuru niwe yajayo patiri mutoya ntiyajayo nawe nyene ntiyagenda yuko yishakiye yagendayo rimwe mu mwaka nawe nyene akagenda ngo mu kugenda ngo barazana ikiziriko bakamufatira nko ngaha ariko aragenda kugira ngo nibyagorana bakwege kuko ntawe ugumayo urumva ntawe hamwe yopfirayo nta muntu yari kugira ngo agiye kumukurayo. Rero baca bavuga ati ntawe ubiza aho hantu ni heranda imbere y'Imana kanoze kuri iyo Mana nyeranda ninde yohaja agahava imponi ati hari igihe yohava acumurirayo hama Imana igaca imuhana ati rero kubwiza reka tumuzirika akantu k'akagozi kugira ngo nibyashika turonke ukuntu tuza kumukurayo. Murabyumva akabavuka ni ukuvuga hari heranda nta muntu yari afite uruhusha rwo kuhinjira. Umunsi rero Yesu apfa akavuga ngo byose birarangiye ngo cya gihuzu cyari gitangiriye aheranda gitandamukamwo kubiri. Ni ukuvuga bari mu isengero uwo munsi barahabonye. None ibyo bisigura iki? Bisigura uku gukurikira: iyo turi muri Kristo umukingo angeze mu buryo bw'umutima iyo uri muri Kristo by'ukuri umukingo uravaho. Hariho imikingo myinshi yari dutangiriye. Hariho umukingo watubuza gutahura ibyanditswe. Uwo mukingo iyo turi muri Kristo urakugwaho ibyanditswe tukabitahura. Kugira ngo mutahure ibintu by'umukingo muragenda mu Bakoreni ba kabiri igice cya 3 umurongo w'14 gushaka w'15 niyo muca mu bibona. Umukingo udutuma tudatahura ibyanditswe warakuweho muri Kristo. Uwundi mukingo wavuyeho n'Abakoreni ba kabiri igice cya 3 Abakoreni ba kabiri igice cya 3 duhere ku murongo w'14 gushaka w'15. Aho sindahasoma kuko umwanya wagiye. Umukingo wa kabiri watubuza Yesu yatabuye ukavaho n'umukingo watubuza kubona Imana. Mu bisanzwe nta muntu n'umwe yabona Imana kuko Imana iraherahe kwiraheranda hakaba hari umukingo nta muntu n'umwe yopfayishikiriye mugubu Yesu yaraje yarakuyeho uwo mukingo kugira ngo dushikire Imana. Hariho n'undi umukingo wo kuja mu ijuru Yesu yarawukuye. Ubu ijuru turashobora kurijamo. Jewe ubu ndazi ko nzoja mu ijuru mugakera nabyo narinzi Yesu atarampira nabyo narinzi ko nari kujayo. Mugubu umukingo waravuye ubu inzira n'umuharuro iraharuye kuja mu ijuru ubu birashoboka. Wabyumvise gahewe kuja mu ijuru birashoboka kandi nawe niyo uzoje mugani wa gishaka jewe naramaze kuhitamo niyo nzoje. Ikindi umukingo watubuza kubaberanda uwo waravuye. Kera baravuga ngo ubweranda ntibushoboka ngo nitayo bamweranda mugubu bweranda burashoboka. Nyazogira umuntu abahenda ngo nta mweranda ariho kwisi ninde yabahenda muzogenda munabyumva ngo nta mweranda ariho kwisi aberanda bariho kuko ubweranda dufise uyu munsi si ubweranda buva ku bikorwa
ariko n'ubweranda buva ku kwizera, ku kwizigira no kwakira Yezu Kristo, tukizigira igikorwa Yezu yakoze ku musaraba. Iyo umaze kukizigira, iyo umaze kucyizera, iyo umaze kucakira, ntabwo uraba mwirara. Nkabyumva gahemwe mugabo abantu mukirindira ubweranda buva ku bikorwa, buva ku nta bweranda murongo, mugabo ubweranda buva ku kigongo cy'Imana, ubwo turaburongo. Nicyo gituma ubweranda burashoboka kuko hari igikorwa Yesu yakoze ku musaraba cyatumye dushikira ubweranda. Ubwa gatatu cyabaye, mwumvise ngo isi yaranyiganyize. Isi, ibi bisigura ko isi ubu atamahoro ikironka. Murabyumva? Isi nta mahoro ikironka kuko umutware w'iyi si yatawe hanze. Ko atawe hanze rero, isi nta mahoro ironka kuko uwo mutware aroguma turumbanya arondera kugaruka aho yabwirizwa, aho yashaka kugaruka, mugabo yaratawe hanze. Ubukuru n'ububasha bw'iyi si n'umutware w'isi bwaranyiganyize kuko atakibanza umutware w'iyi si agifise ku bana b'Imana. Ariko kandi isi itewe ubwoba n'ingene Isirayeli, jewe na wewe twishe uwo dukijije, maze Imana igakura cyangwa ikagobotora icyiza zigitangaza muri ico kibi. Ikindi cyabaye, ibitandara by'amabuye byarasadaguritse. Ibitandara by'amabuye byerekana ubutunzi bw'igihugu cyangwa ubutunzi bw'ibihugu buhagaze ku mabuye y'agaciro. Nibyo sibyo? Ubutunzi bw'igihugu ntibuhagaze ku mabuye y'agaciro icyo gihugu kiba gifite, niho buba buhagaze. Mugango ayo mabuye yarasadaguritse. Bisigura iki? Bisigura ko ubutunzi bwose butarimwo uwo mucunguzi buzosadagurika, buzokugwaho, buzokwako gaciro, kuko uwo mucunguzi yaje ngo agire neza byose. Icya gatanu cyabaye nacyo cya nyuma, imva ziruguruka, aberanda barazuka. Abari mu mva bapfuye barumvise ijwi ryiwe rivuga ngo birarangiye, maze barazivamwo baraba bazima. Ngo abari mu mva barazutse. Hari ijambo dusoma muri Yohani igice cya 5:25 riraryoshe, muryumvirize. Ngo nukuri ndabibabwiye, haza kuza igihe mbere cyashitse aho abapfu bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana, maze abaryumvise babe bazima. Abapfu, hariho abapfu rero bapfuye bagenda, les morts vivants, bishwe n'ibicumuro byabo, bishwe n'inzigi buzuyemo. Abo nabo nyene nibumva ijwi ry'umwana w'Imana bazozuka babe bazima, kandi nibo benshi. Hariho kandi n'abapfuye baragenda baraja kubahamba hariya ku mpanda, hariya ku mushashi. Abo nabo nyene igihe nicyagera bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana babe bazima. Mugurumva namwebwe mutegezwa kumva ijwi ry'Imana kugira ngo mushishikare kuba bazima. Bose bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana babe bazima. Ko bimeze uko rero, nituvavanure n'akabi kose, twakira iyo nkuru nziza yo gupfa no kuzuka k'umukama wacu Yesu Kristo, twemera tubere umwami n'umukama w'ubuzima bwacu. Ko bimeze uko rero, twemera tubere umwami. Wewe wemera ko jewe nemera mbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Jewe na wewe turakeneye umucunguzi kuko ata muntu n'umwe ashobora kwikiza. Turakeneye umucunguzi kuko nta muntu n'umwe ashobora kwikiza. Ingeso zacu ntizishobora kubizitunganye kiretse Yesu azitunganije muri twebwe biciye mu ijambo ryiwe no mu bubasha bwa mutima mweranda. Twirinde ntidushishikare kubamba no kwihakana umucunguzi wacu nk'uko benshi babigira. Ndarangije bavukanye. Icyo Imana dukeneye ko nuko twoshikira uko gukira no gucungurwa, kuko Yesu nawe yapfuye kubera ibicumuro byacu, nawe twamwishe kubera ibicumuro byacu, byari bikwiye kwapfa kugira ngo muri icyo gihano Imana igobotore y'ubuzima, muri urwo rupfu Imana igobotore y'ubuzima, hanyuma twebwe abarondera kumwemera, abarondera ko atuganza, abarondera ko atubera umwami n'umukiza, dukizwe n'amaraso yiwe yasheshe, dukizwe n'urupfu rwiwe. Twirinde rero gusubira kumubamba kubera ibicumuro byacu,
twirinde kumwihakana, ariko nawe ko atatwihakanye natwe twirinde kumwihakana. Murabyumva akabavukanye, ntiyatwihakanye nawe wirinde kumwihakana, ntiyaduteye akagere nawe wirinde kumutera akagere, ntiyakubabaje nawe wirinde kumubabaza. Yarikoreye ibyaha byawe, nawe niwemere umwakire akubera umwami n'umukiza. mureka guhingure agututure n'ijambo ryiwe, hama akubwira umuntu abushitse, akubwira umumama bushitse, akubwira umujena bushitse, akubwira umukristo bushitse, aguhindura gutransforme, akubwira ikirema gishasha. Ndabipfurije mwese rero kuzohimbaza Pasika mwumva ivyo muriko murahimbaza, mujabuke kandi mushishikare kujabuka. Hama Yesu ari kumwe nawe, niwe mwagazi ari kumwe namwe, niwe mwagazi ukura abantu ibicumuro, kandi niwe mwagazi wa Pasika. Nuko tugire